Okay, so this is level 12, lecture number 5. So dito, before nyo tong gawin, or before nyo tong pag-aralan, make sure na na-master nyo na muna yung lessons, yung lectures number 3 and 4, kasi kakailanganin nyo yon para mas madali nyo maintindihan itong part na to ng lesson. So, level 5 is about solving right spherical triangles. So, ito na to. Ito na yung application ng lahat ng natutunan natin from lesson 1 to lesson 4. So, for example, let's try to solve the right spherical triangle ABC. You're given with angle C, which is equal to 90 degrees, and then angle A, which is 40 degrees, and then side AB is equal to 130 degrees. So, ang first step dito, parating nakakatulong yung gagawa muna kayo ng table. Okay? So, gumawa muna ng table ng given, so angles and sides, and then ilalagay din natin ang mga quadrants. So, either Q1 ba yan or Q2 using the rule of quadrants. Okay. So, for example, ganito. So, angles and then the opposite sides. Para yung ginawa din natin dun sa pag-drawing ng Napier's pie. So, dito, ang given natin, pag pinlat natin siya, so, ito yung given na 40 degrees sa angle A. So, opposite side niya is BC. So, dito palang identify nyo na kung anong quadrant siya. So, since 40 degrees is nasa Q1, using rule number 1 sa rule of quadrants, ibig sabihin, si side BC nasa Q1 din. Okay, then another given is side AB, which is 130 degrees. So, since this is the side na opposite dun sa angle na 90 degrees, this means ito ang inyong hypotenuse. Okay? Now, since ang value niya is greater than 90 degrees, ibig sabihin na sa quadrant 2 siya. Now, ano ba yung sinasabi sa atin ng rule of quadrants kapag ang hypotenuse is greater than 90 degrees? Ibig sabihin, yung dalawang sides mo and yung dalawang angles nasa magkaibang quadrants. Kaya dito, mahuhulaan na natin na yung side AC dapat nasa quadrant 2 and then yung opposite angle niya dapat nasa quadrant 2 din. Okay, next step natin, gagawa na tayo ng Napier's pie. Okay, so ito na yung Napier's pie natin, ano? And then, kailangan natin bilugan ang values sa na given sa problem. Okay, so bakit natin kailangan bilugan? Kasi para mas madali nyong malaman kung anong equation yung gagamitin nyo at kung anong value yung kaya nyo munang masolve. So, in this case, so ginawa ko dito, si hypotenuse, siya muna una kong pinlat. Okay, so si AB dito ko siya lagay sa baba. Then, yung dalawang sides, dalawang angles nasa magkabilang parts. Okay, and then, finally, yung sides, make sure na hindi sila katabi ng mga opposite angles nila. So, si B, hindi niya katabi si AC, and then si A, hindi niya katabi si BC. So, sa given natin, given tayo ng A is 40 degrees, kaya may bilog to, and then AB, 130 degrees. So, based ito sa Napier's pie natin, ano yung pwede nating masolve? Okay, ang pwede nating unang masolve dito ay si BC. Okay? So, again, we have to make sure that the Napier's pie is correct kasi pag mali yung drawing, mali na ang madederive na formula. Okay. So, tulad nga nabanggit ko kanina, ang una nating masosolve is si side BC. Okay, so kitang-kita mo dito. Okay, so gawin na natin to using Napier's first rule. Since ang mangyayari, since opposite sides sila, yung dalawa, ibig sabihin, si BC pwede natin gawing middle part. Okay, so ito na yung equation natin. So, sin BC equals cosine A bar, cosine AB bar. So, again, ang rule natin, tatanggalin natin yung mga bars using the cofunction. So, magiging ano to? Sin BC equals sin A, sin AB. Again, hindi natin gagalawin dito si sin BC kasi wala namang bar si BC. Okay, then, simply, you just have to substitute. Okay. So, bago natin substitute yan, if you notice, ang hinahanap dito is BC. Kaya mangyayari, kukunin natin yung inverse sine
ng product nitong sine AB and sine A. Okay, so magiging ganito na siya. So, inverse sine of sine 40 degrees times sine 130 degrees. So, ingat lang tayo sa paggamit nito sa calculator. Okay, so kailangan make sure nyo na gumagamit kayo ng parenthesis dito. Okay, sa calcu. Kasi pag nagkamali kayo ng input sa calcu nyo, kahit tama yung solution nyo on paper, mamamali kayo ng final answer kasi mali kayo ng input sa calculator. So, kung kukumpute natin yan sa calculator, ang kakalabasan na sagot natin is BC is equal to 29 degrees. Okay, so let's check. Tama ba to? Based sa rule of quadrants natin, ayan. So, di ba sinulat na natin kanina kung saang quadrant natin siya dapat makita? So, since nakalagay dito, dapat nasa Q1 siya. And 29 degrees is less than 90 degrees. Ibig sabihin, tama yung sagot natin. Kasi nasa quadrant 1 nga yung value ng side BC, which is 29 degrees. Yeah, so therefore, side BC is equal to 29 degrees. Okay, next. Pwede na natin i-solve yung ibang sides using the Napier's rule. So, kung mapapansin nyo dito, nilagyan ko ng circle yung dalawang sides na pwede na natin gamitin. So, in this case, so since na-solve na natin si BC, kinilagay ko na siya rito, so 29 degrees na si BC, pwede ko na natin ma-solve si AC. Okay? Paano? Gagamitin natin si Napier's second rule dahil itong angle A at saka itong si side BC, mga adjacent parts sila ni side AC na middle part natin. Okay, so we will use Napier's second rule. Ito yung magiging equation. So sine AC equals tangent BC times tangent A bar. So again, ang goal natin tanggalin si bar. So anong pwede natin gawing shortcut? So since ito ay may bar at tangent to, pwede nating ilagay na ito agad directly sa baba ng tangent BC. So, maging ganito siya. Sine AC equals tangent BC over tangent A. Tapos, tatanggalin natin yung bar. Okay, so using sa calculator, substitute lang natin yung values. So, magiging AC is equal to inverse sine of tangent 29 degrees over tangent 40. So, magiging sagot dito is 41 degrees. Okay, so let's check. Tama ba to? Okay. Based dito sa rule of quadrants natin, dapat yung makuha nating sagot sa side AC dapat nasa quadrant 2. Pero yung nakuha nating sagot dito is 41 degrees na nasa quadrant 1 kasi less than 90 degrees. So, paano yan? Mali na ba yung sagot natin? Actually, kailangan lang natin gumawa ng konting adjustment. So, paano natin siya i-adjust? Isusubtract natin si 41 degrees sa 180 degrees. Ayan, yan yung pang-adjust. So, kaya itong si 180 minus 41 degrees, sagot niya is 139. Itong 139 degrees is already greater than 90 degrees at siya na ay nasa Q2. So, therefore, side AC is equal to 139 degrees. Now, you might ask, parehas po ba yun? Okay. Yes, kasi ang sine, kahit i-check ito sa calculator nyo, ang sine ng 29 degrees ay kaparehas din ng value ng sine 139 degrees. Okay, so finally, pwede na natin ma-solve yung last part. So, yung last part natin is yung B bar. Okay? So, in this case, gusto ko ulit gamitin si Napier's second rule. So, gagamitin ko ulit yung Napier's second rule. And this time, gagamitin ko yung middle part as B, angle B, and then the adjacent parts will be sides A, B, and BC. Okay, so ito yung magiging equation natin. So, sine B bar is equal to tangent BC times tangent AB. Okay, so, let's derive the equation by removing the bars. So, kaya ito magiging sine, papalitan natin ng cosine, and then B, tanggalin natin yung bar, equals tangent BC over tangent AB. So, nilagay ko na to sa baba, kasi denominator, dahil may bar ito, si AB.
Now, if we will substitute, so that would be equal to B is equal to inverse cosine of tangent 29 degrees over tangent 130 degrees. So, magiging sagot dito is 118 degrees. Now, let's check kung tama. Okay? So, balik tayo dito sa ating table. Sabi dito, ang value dapat ng angle B is dapat nasa second quadrant. So, since yung 180 degrees is greater than 90 degrees, this means nasa second quadrant siya. So, therefore, angle B is equal to 118 degrees. So, tama yung answer natin. So, pwede natin ito ma-consider as final answer. And wala na tayong adjustments na gagawin. So, again, yung adjustments natin, nagma-minus lang tayo sa 180 degrees kapag nasa magkaibang quadrant yung nakuha natin. Kaya, very important na dito pa lang sa table nyo, tama na isulat nyo na yung dapat na magiging quadrant niya. Kasi, ito yung pang-counter check ninyo kung tama yung nakuha ninyo na final answer. Okay, let's have another example. So, this time, let's have example number 2. So, solve the right spherical triangle PXZ. Given PX is 167 degrees and 35 minutes. Angle P is 108 degrees and 30 minutes. And then, angle X is equal to 90 degrees. Okay, so ano ulit ang first step? First step natin, itatabulate muna natin siya. So, gagawa muna tayo ng table showing all the angles and their opposite sides. Yan. And then, lalagay na rin natin kung saang quadrant natin siya makikita. So, tulad nito, so, ang given natin si angle P, 180 degrees and 30 minutes. So, nasa quadrant 2 siya. Kaya dapat si side XZ, makikita rin natin sa quadrant 2. Si X, angle X 90 degrees. So, ibig sabihin, si side PZ ang ating hypotenuse. Okay? And, another given is yung PX, so side PX, that is 167 degrees and 35 minutes. So, nasa quadrant to siya. So, since nasa quadrant itong si PX, dapat si angle Z, nasa quadrant to din. Now, paano natin malalaman kung anong quadrant dapat natin makita itong si hypotenuse? Now, if you notice, based sa given, parehas nasa same quadrant yung angles niya at saka yung sides, lahat sila nasa Q2. So, same quadrant, ibig sabihin, ang ating hypotenuse is less than 90 degrees. Kaya, ilagay natin dito, Q1, nasa first quadrant dapat yung value na makukuha natin for the hypotenuse PZ. Okay, next step. So, gagawa ulit tayo ng Napier's Pi. So, bibilugan din natin yung values na given sa problem. Okay, so ito na yung Napier's Pi na ginawa natin, no? So, si PZ, since siya yung hypotenuse, siya yung una nating ipa-plot. And then, the two angles, P and Z. So, lahat sila may bar. And then, make sure na yung sides, hindi siya katabi ng kanilang mga opposite angles. Ayan. So, si PX, hindi niya katabi si Z, and then si XC, hindi niya katabi si P. Okay, again, you have to make sure that the Napier's Pi is correct kasi pag mali ang drawing, mali na naman ang pagde-derive ng formula. So, based sa Napier's Pi, so una natin pwedeng isolve itong si Z. Okay, bakit? Kasi si PX at saka si P, mga ano sila opposite parts sila ng middle part natin na Z. So, kung gagamitin natin yung Napier's first rule, ganito siya. So, sine Z is equal to cosine PX times cosine P. Now, again, tatanggalin natin yung mga bars. Kaya ito magiging cosine Z equals cosine PX. Si cosine dito magiging sine and then P. So, tanggalin natin yung bar. So, if we will substitute, so we have Z is equal to inverse cosine of cosine 167 degrees, 35 minutes times sine 180 degrees and 30 minutes. So, makukuha nating answer dito sa Z is 157 degrees and 50 minutes. So, let's check.
based dito sa table natin, si Z ay dapat nasa Q2. So, since greater than 90 degrees yung 157 degrees and 50 minutes, that means, final answer na natin siya. So, angle Z is therefore equal to 157 degrees and 50 minutes. Okay, next na pwede nating masolve ang side XZ using Napier's second rule. So, yung nasolve natin kanina na angle Z, pwede na natin siyang ipasok dito as one of the given. So, susolve naman natin si XZ this time. So, using second rule. So, here we have sine XZ equals tangent PX times tangent Z. So, again, tatanggalin natin yung bar. So, para matanggal yan, ilalagay natin yung tangent na to, yung tangent Z bar, lalagay natin sa baba. So, magiging ganito siya. Sin XZ equals tangent PX over tangent Z. So, substituting, we have XZ equals the inverse sine of tangent 167 degrees, 35 minutes over tangent 157 degrees, 50 minutes. So, yung makukuha natin sagot dito is 32 degrees and 43 minutes. So, let's check. Ang sabi dito sa table natin, si XZ dapat nasa second quadrant. So, since itong nakuha nating sagot sa calculations natin is nasa quadrant 1 kasi less than 90 degrees, ano ulit ang gagawin natin? So, gagawin natin, isusubtract natin siya sa 180 degrees. Yan. Yun yung pang-adjust. Tulad ng ginawa natin kanina dun sa example number 1. So, here, XZ, pag sinubtract natin ito, 180 degrees minus 32 degrees and 43 minutes, that's equal to 147 degrees and 17 minutes. So, since ito, nasa second quadrant na, ito yung i-declare natin na final answer. And then finally, pwede nating masolve ang PZ using Napier's second rule. So, using that, so, yung mga na-solve natin, ilagay na natin dito. Ayan. So, sin PZ bar is equal to tangent P, tangent Z. Okay, so lahat sila may bar. So, kailangan natin sila lahat paguhin. Pero paano ito? Parehas silang dapat nasa baba. Okay, ano mangyayari sa taas? So, madali lang. Ang may iwan sa taas, yung 1. Okay, kaya magiging ganito siya. Yung sine, magiging cosine. So, tatanggalin natin yung bar sa PZ. That's equal to 1 over tangent P, tangent Z. So, if we will substitute, so you have PZ is equal to the inverse cosine of 1 over tangent 108 degrees and 30 minutes times tangent 157 degrees and 50 minutes. So, makuha natin sagot dito is 34 degrees and 47 minutes. So, let's check. So, based dito, si PZ dapat nasa Q1. And since yung nakuha nating sagot is nasa Q1, therefore, we can declare this as our final answer. So, side PZ is equal to 34 degrees and 47 minutes. Okay, so this time, I want you to try this. So, para talagang makita natin kung naintindihan ninyo kung paano mag-solve ng right spherical triangles. So, for example, here we have spherical triangle OCN. So, given that CN is 114 degrees and 39 minutes, side ON is 80 degrees and 22 minutes, and here you have angle N is equal to 90 degrees. So, again, so para ma-solve to, ang pinakamadaling paraan is to plot first yung table na magkakatapat yung angles and then yung sides, opposite sides. And then its next step, lagyan nyo na agad ng quadrants using the rule of quadrants kung saang quadrant yung ini-expect na makukuha yung final answer nyo. And the next step is to draw your Napier's pie and then bibilugan nyo yung mga given quantities. Kasi yun yung gagamitin nyo na basis for solving the first unknown quantity. Usually, ang una nyong masosolve talaga dyan, yung middle part na ginagamitan ng Napier's first rule. Tapos yung mga, pag nasolve mo na yun, pwede mo nang magamit yung value na yun para masolve yung other parts using Napier's second rule. So, kung napansin nyo, yun yung nagiging pattern natin dun sa dalawang
problems na pinakita ko sa inyo kanina. So, you can pause this video first. Try to answer this on your own para talagang matest nyo kung nakuha nyo ba talaga yung concept. Okay, and then, play this again para malaman nyo kung ano yung actual answer. Okay, so, here's our final answer. So, side OC should be 94 degrees. Angle O should be 140 degrees and 20 minutes. And then angle C should be 81 degrees and 14 minutes. Okay, so kung meron kayong mga questions kung paano to nakuha or concerns, more clarification, you can directly contact your Gymathics instructor through their Facebook accounts or through edmodo.com. You can send them personal message or you can even also post dun sa class group ninyo dun sa edmodo.com. So, that is for more clarification. So, I hope you learned from this part of our lecture. So, kung mayroong parts dito na medyo hindi nyo naintindihan, like what I've said, you can coordinate with your instructors directly or minsan nakakatulong din yung babalikan nyo yung mga lessons before this lesson. Kasi baka minsan doon nagkaroon ng labs kung bakit may mga parts dito na hindi kayo naintindihan. So, you're doing your own self-paced learning. So, don't be afraid to explore and to ask guidance from your teachers.